1 minute in Frank Nyankopon sem. Na adewe a very important the Nyankopon important so at the mami ameke Nyankopon sem. Na it caused the Lord very great pains if someone live on his own. It causes Nyankopon very great pains. So nipa enanti ono ankasa nantie abro Nyankopon kanwa. It causes Nyankopon pa. I can tell you say the next 10 years, mimi no mi ni say Yesu Kristo maya, we will cause God more pains than good. The reason behind is that Bible say edano boni doso de madano. Now from the look of things, boni ana iwiase recorded no 20 years ago, and I said 10 years ago. And no boni no aye overflow. In fact, senka boni aye entity, and I say oye flesh like me. Enka onko wiase yimo enka ye man baby te se epumu a enka onko pumu ka bone be dry epo na bone be bubu nnua e de free kwayem because bone enyi baby entena. When the Lord open your eyes ubesu e de ama okra se opo obi a oni ani gie ba kokora wa asase we so a me Evangelist Awusi. My spirit has left me. There's nothing called joy, peace on this earth if you know say onai sisi nkrani mu ana onai sisi afuro mu a enya sem ketwa. Se Awurade Nyankopon enyi bibi nkyere wo ho. Eya ye fa ne normal. But odi say Awurade ni grace bi atoso. Ni Awurade Nyankopon poni bibi kakra de kyere wo a. Tin say na ka yi kura me se me pa to bi no kura no. Ene edan ya me sinka mesi dan na mesi dan na mesi dan na mesi dan to so no. E kura me de kwan. Boni etwa babia ehia. Na Awurade Nyankopon se me meni eye atrenefo me frɛ ne ma emra. Message ne eye assemble up the left over. Assemble up the left over. Ye me friend ne mambra. Yesu Christo kachre ye in the book of John chapter 6 and verse 12. John chapter 6 and verse 12. Bible said, when they were filled, he said unto his disciple, gather up the fragment that remain, that nothing be lost. God doesn't want any person and anyone to be losing a life. I pray, saying some we are making, fanity said you Nyankopon jina wonima o kasa de chiro. Se yeme fankofo mu da sumina so emfamra. Tenasi ni free boni mu. Baby a wonam no e too dangerous. Free boni mu. Me di Yesu Kristo din srew e bo kokose free boni mu. De oye fi onane non kwa hotie mu. De onu wi ene tramo emfiri boni mu. De oti obi kunu ho na one berema da sorry. Na oba da sorry na onware no omfiri boni ni mu. De otwa lotu ogunsa na okwa bosom ho. Omfiri sa boni ni mu. De oye masturbation, oye lesbian, ana oye gay. De otwa bribe ana oje bribe. De otu wiase dwom, de osenta de boni, de opono ho otu nyin sengu omfiri boni ni mu.
Awurade Nyankopɔn asoma me te sɛ ɔkyerɛkyerɛni ne ɔsɛmpakani ɛsɛ yɛmɛyi wo ɛmfa mmra. Everywhere in this world ɛyɛ black. Na esum kata ewiase ne so na impo atreneefo impo struggle. From what the Lord have shown me, atreneefo impo no me say they are struggling. Now what the Lord told me yesterday, I said, the saint will depart from the earth if they are about to fall to sin. Everybody say, atreneefo bi obefa wo mu adi wo makọ. Se ohunu se bone ebebe wo mu no beto bone mu a. Eno na Awurade Nyankopɔn ma me kai sa Bible verse na wɔkan wo Matthew chapter 24 and verse 22. Except those days should be shortened. Those days for my people. Obi nkwaje no je se Awurade Nyankopɔn twa so. Me maame anam papa, omu se wasɔre no pa wo kodwom ana wo kɔ adwuma. Ebeye se Nyankopɔn beto nsa frɛ wo a, obeto nsa frɛ wo owo teneni mu. Me se wo mu mo kwa asɔre omunnie. Omu a yabo omu esu no omunnie. Omu mo kakasa foforo na akasa hodo ennue. Omu so mu di Yesu achi omunnie. Munnie efrise Awurade na mudi na chie no. Awurade se bompa ye na Awurade mie wani. Ne hunu wiase de ekɔ. Na saa niema a me hunu no. Menyi ni se senka Awurade anya nkyereme me fi se wiase we da hotra sa ye nyina ya wotefo. But the way a amane overtake atreneefo enya senketoa. Fa Yesu ye o. Obian fa Yesu ye. Awurade Nyankopɔn kan sɛ elder kan ma me. Metu asempati ye adwunu na nim wo ye adwunu mienu. Wona se wontwa na ne so a. So ntwa na ne so a. Enka wonya honam biara. Enka onya honam biara. Na so wona wayi woni nti enam sɛ Nyankopɔn yi obi. Obetwa na ne so. Onyankopɔn afiri obi tene ni bi ana amane aboba. Amemu mpanimfo ni nyinara minyi ba kumpo mfirim. They have turned their back to God. Amemu mpanimfo enyinara bisi minyi ba kumpo mfirim. They have turned their back to God. Asofo only 3% are in the omuye Onyankopɔn apɛdeɛ. 10% enyina 7% eyi omu ho sa efiri Nyankopɔn. Ensorema na reject Onyankopɔn. Me say 10 years to come, ebet said the yede se kan ewo Kristo Yesu. The way Awurade be ko pains bu no. A better time I know what Calvary people so. Because I feel a bonini being Christ was so. If you say a day, any a memum penny for ni obi biara epitumi ediaye a juma or person yanko pombe left in and into a quambia or mubefaso as so obey die and obey pijadi obey. And until 10 years to come. Se Yesu Kristo maya ateneneefo mpo no se Onyankopɔn entwa wo mu na so a they will stand against God's word. There will be rebellion against God's word. Me shan come at the wo to set from God as the 10 years to come. Omo a Onyankopɔn yi wo mpo no ombe te se de mu hunu Onyankopɔn da. They will fight against the same gospel now omukuta yo mu preach here. They will say enya ne kore
mbeka cho se enya ne kure because asase woso bi ewoso ye ema ne ba bi kosa asase asesenkam ye nyankopon ba de a eye dai ene nyankopon ema me ba wuo eni nti nya ne kure wo mu a omo nkofo be kwa manem to meka se nyankopon ni ho me se wa bia wo bia no hye wasapo mu nsuo me gina ti se nyankopon akoa enkom se we me hye bi da na me nka bi da asem we amaking ebebem se Yesu Kristo ama wo a wo gina no gina yi pa enemre ene se wo nan na se no ugu nan na se concrete enye se onan no sheki se bri sei ene se ugu nan se concrete efi se obi a wogi Yesu di ya pa ana wo gina Nyankopon gina beto adwaman mu bebre asase eto adwaman mu from this time bebre asase eto nsanu mu ebi mo se ko mo fie dada no ho dia dance se emema wurade Nyankopon PS wurade su Nyankopon esu efri se waye ma wonyini nenso ne ma abone soko muntie yi menkoye victim memeka ho bi enunti fansam wei se de Onyankopon ka kire wo obi ansase engu concrete on enase tintim enye sa won so beyi Nyankopon obeyi Nyankopon efiri wabrabum se asojafo twituo ewo so wan hwe abedina Kristo obedina ya sori na woko eno ebasa na wayi Onyankopon bone mede mehunu amanfansie so tirimodemfo maka ade akyerɛw efiri eneko boni biara ewo abrabum hwese enanope ene ene de ujai tenasiye na ebi be ka wonsa asem we ya meka de akyerɛ we obanyansafo ye bu ne be na yenka nasem ti asem we na fa asem we si na asem biara sem wo pese wase tintim anye sa eda wo be gwakobo adwaman wo be no monsa wo be kwakutwa loto ana be masturbation wo be to boni mu awurade be gya wo bebre etiem ya awurade mfre wo bio da eni nti hwe wabrabo ye wonya tom wie ontimi sori bio da wonya wagye ba efise se edumre bi ma brantie bi efedi Petro kasa ne mra so wuwa me de memre nson ne momurade se menka nkire ne masen ne mre asoso oba enti obi obeto boni mu se ken ontimi nsa ma papa mu bio ebedi nanim awurade nyu bio awurade Nyankopon se enough is enough ni nisuo enyi nsu fitaa Onyankopon nisuo eye moja efi se omuboni dinda nenso mubona hohra omuboni dinda nenso mu fani die ma ne din enne dei odi ntiamu ene kasa abeyi obi edi efiri suma ba frisa sum ni mu na tena han mu na se okoto boni mu a unya wagye bio saa na awurade Nyankopon eka ade kire wo muoni na ho abre awurade Nyankopon ade nkwagye ade abre wo Onyankopon hyira wo na ofiri adom mu ememesra